What it's called. Alright. So when I text your mother and your mother said that she changed a new computer for you, is that true? Oh, do you like it? Do you like the new one? No, Oh, you do not like a new one. Why? because my family has many computers. Okay, okay, because your family have a lot of computers, so you do not like a new one. So just tell your mother about this. Huh? I will tell her. I will say that your daughter said that her like she didn't like a new one. I will let her know that. Is that okay? You look so cute when you say so. All right, today we will move to the next one. All right, first I will let you watch a video and then I will ask you something about that, huh? Oh my god, where is it? Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Smile and learn. Renewable energy. We obtain energy from two different sources, renewable energy sources and non-renewable energy sources. Today we're going to learn about renewable energy sources. Renewable energy refers to all those limitless energy sources present in nature. The sun, the wind, the force of water, or the inner heat of the earth are examples of renewable energy sources. These energy sources are present in nature and are naturally replenished. That's why they never run out. These are some of the Okay, sorry, I forgot to turn on the. These energy sources are present in nature and are naturally replenished. That's why they never run out. These are some of the most well-known renewable energy types. Solar energy comes from the sun and reaches us as light and heat. For example, thanks to these solar panels, we can capture sunlight energy and transform it into thermal energy to heat water in this house. Eolic energy comes from the movement of air or the wind. For example, these windmills transform wind into electric energy. Tidal wave energy comes from the movement of sea waves or when tides change from high to low, and vice versa. Hydraulic energy is produced by the water we store in reservoirs or artificial lakes. Look at this dam! Water falls over from a high spot. Then, it flows through the hydroelectric factory, where the force of the water is transformed into electric energy. Geothermal energy is generated from the heat stored in the earth. This type of energy is used for heating a house or generating electricity, for example. Let's look at some of the main advantages of renewable energies. They are environmentally friendly because they don't emit CO2 or greenhouse effect gases. They are limitless because they are obtained from natural resources that don't run out and replenish naturally. They are safer for our health because they don't generate toxic residues harmful for people. There is no doubt that renewable energies have many advantages, but there are disadvantages as well. Renewable energy resources are not found everywhere in the world. Countries with shorter daylight hours cannot produce as much solar energy as other parts of the world. Obtaining renewable energy can be random or variable because it depends on natural phenomena that we cannot always predict. For example, the amount of rainfall. To reach the world energy objectives and help take care of the environment, it's indispensable to accelerate the transition to renewable energies.
Okay, so now I want to ask you some kind of question depend on the video, huh? So can you tell me how many type of energy, how many sources of energy that we have? Four. How many sources of energy? Okay, the main source of energy, huh? Okay, if you say four, what are they? Four teacher. Okay, four. Sun. Mm. Wind. From Wind. And oh, you forgot. I know, but I don't know the word. Is it from the earth? It have fire. Is that fire? Is that fire? We I don't know. Energy from fire. It's so hot. It's so hot, so we get it from heat. So we have two main kind of energy, like renewable energy and non-renewable energy. And in this video, we find it in renewable energy, right? All right. So how can we get energy from the sun? Because energy come from the sun, and which us as light and heat. You can. Okay, so how can we capture the sun, the heat from the sun, huh? How can we capture it? Because in the house, in the because we need to. I don't know this. You don't know? It's like on the top of your house of the house. Okay, that means that we have to install some kind of panel to capture the light or the heat from the sun, and that this is how we call solar energy, right? Solar energy. Okay, how about what kind of energy we get from water? In the waterfall or in how can it come high and it's come low? It's come too high and then it's come too low. So what kind of energy is this? Oh, don't you remember, right? To tell me you don't remember. I think in the company it have It have what? it's like in the company it's like Cái năng lượng gì mà con phải dựa vào nước mà khi nó lên cao thì nó xuống thấp thì cô gọi đó là năng lượng gì? Yo, quên rồi, quên rồi. Nó cũng hơi khó cho con đúng không? Cô chỉ cho con nghe có một lần mà còn bằng tiếng Anh nữa. It's
start with the word T. Tide. Tide. Tide what? Watch again, teacher. Tidal. Tidal. Don't remember. Tidal wave energy. Năng lượng từ cái làn sóng thủy triều á con. Năng lượng thủy triều. Ôi, quên rồi. Okay. So, can you tell me what kind of thing help us to capture the energy from the wind? What kind of thing help us? Energy come from the movement of air or the wind, for example. Yeah, I know, but what kind of thing help us to generate energy from the wind? Have It's a wind. Ý là cô nói là cái gì mà giúp chúng ta lấy cái năng lượng gió ấy con. Oh, it's wind. I think you already studied it. No, you look like, oh, ever noticed? You look like this. It's a windmill. Windmill, cối xay gió, nó giúp mình lấy năng lượng gió, được chưa? Oh, I talk it. Oh, you told me? Yes. Did you tell windmill? Did you tell me windmill? I tell you, this come from the tour of the air, and I don't know what did I don't know the word in the English. Oh, so you should explain it to me, but I don't understand you. Yes. Oh, okay. This is my mistake when I cannot understand my student. Okay, I know. Okay, so do you remember what are the advantages of using renewable energy? Because in the Do you want to watch it one more time? yes. Okay, I just speak up. Cô chỉ mở nhanh tới cái đoạn đó ha. Đây. Sun and reaches us as light and heat. For example, thanks to these solar panels, we can capture sunlight energy and transform it into Cái này cô gọi là solar panel nè, cái tấm này mình lấy nhiệt nè, con thấy không? Nó thu nhiệt ở đây. Cô có một cái cụm rất là hay nha, capture sunlight energy, được chưa? Và mình sẽ chuyển nó sang cái dạng năng lượng gì đó. Capture là mình bắt lấy cái năng lượng đó, được chưa? Nhưng mà nó dùng cái từ rất là hay đúng không con? thermal energy to heat water in this house. Eolic energy comes from the movement of air or the wind. For example, these windmills transform wind into electric energy. Tidal wave energy comes from the movement of sea waves or when tides change from high to low, and vice versa. Hydraulic energy is produced by the water we store in reservoirs or Đây cô có hydraulic energy nữa, có nghĩa là cô sẽ giữ nước ở trong một cái đập thủy điện, sau đó cô dùng dần, được chưa? Thì cô sẽ gọi đó là hydraulic energy. artificial lakes. Look at this dam. Water falls Cái over này nè, mình thấy chưa? Cái này là do con người, những cái hồ nhân tạo do con người mình tạo ra đó, artificial lake. from a high spot. Then, it flows through the hydroelectric factory, where the force of the water is transformed into electric energy. Geothermal energy is generated from the heat stored in the earth. This type of energy is used for heating a house or generating electricity, for example.
Let's look at some of the main advantages of renewable energies. They are environmentally friendly because they don't emit CO2 or greenhouse effect gases. They are limitless because they are obtained from natural resources that don't run out and replenish naturally. They are safer for our health because they don't generate toxic residues harmful for people. There is no doubt that renewable energies have many advantages, but there are disadvantages as well. Renewable energy resources are not found everywhere in the world. Countries with shorter daylight hours cannot produce as much solar energy as other parts of the world. Obtaining renewable energy can be random or variable because it depends on natural phenomena that we cannot always predict. For example, the amount of rainfall. To reach the world energy objectives and help take care of the environment, it's indispensable to accelerate the transition to renewable energies. So now can you tell me what are advantages of using renewable energy? Mm, because uh, uh, because um, because it's it's a it's made by environment and um, and it is limitless and um, it is safer and um, Okay, so why do we say it is environmental friendly? Why? Why is it called environmental friendly? um, because um, mm, because uh, because they don't emit It don't emit what kind of thing? It don't emit. Nó không có thải ra cái gì? uh, CO2. CO2, carbon dioxide. Yeah, that's true. And And green and green and greenhouse and greenhouse affect gases. grasses. Gases là cái khí Gas. ở đây hiệu ứng nhà kính đúng không? Đúng rồi con. Rồi, cái thứ hai nữa, why do we say limitless? Why? Because they are obtained from natural From the nature, because we obtain is from the nature, so itself replenish là tự nhiên nó tái tạo lại. Ví dụ như là nước thì nó cũng đâu có hết rồi đúng không con? Trời gió trời đồ thì nó cũng đâu có hết được đâu đúng không nè? Okay, so now can you tell me what are disadvantages of using renewable energy? Disadvantages. What are disadvantages of using renewable energy? I don't understand the We have advantages and now the word disadvantages. It's it's You don't remember. it have many advantage, but there are disadvantage as well.
and um, as well because the because in the world country with the shorter daylight hour cannot um, produce as much solar energy as other parts of the world and of the world obtaining renewable. Okay. So you know that some part in the world like they have daylight really short and then we cannot obtain solar energy, right? So that's the reason why we feel that it is some kind of disadvantages of this part. However, there are also some other factor affect how they use renewable energy. For example, like the variations of some kind of phenomena or some kind of things like rainfall that we cannot predict. Do you remember? No, I let you watch twice and then you said that you don't remember. Okay, that's okay, huh? So yesterday after your computer broke down, what did you do then? I don't do it. I don't do anything. But um, hmm, But 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 you can speak again. I don't understand well the question. I tell you that what did you do then after your computer broke? Um, I um uh I need and I tried to reset the laptop, but the laptop is don't restart, and I call my dad. I call my dad from my phone, and my dad have me to reset it. And then it works again. Yes, But but at that time I'm out. I was out and then you cannot go into the room and then you call me, right? yes, Uh-huh. So I think that's my fault. I think that's my fault. It's not your fault. Because I think I just think it was self-thinking. I didn't ask you. I didn't ask you that we cancel the classroom or something like this. I just was out and then you had to call me. So I think it's my fault. All right, we should go back our lesson that day. Hôm qua mình mới ghi được cái đề bài này vào thôi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào nội dung bài học hôm nay nè. Rồi bây giờ con sẽ có thời gian để con điền vào cho cô ha. Đây, cô có những cái từ ở trên đây và cô cần con điền vào đây cho cô ha. yes.
Trời ơi, con khôn quá ha. Con đánh số rồi con đánh vào ha. Trời ơi, chưa thấy là thông minh như con luôn đó. Con xem cái sự gợi ý nè, nó gợi ý có who nè, có when nè, có where nè, thấy chưa? Rồi có những cái này thì con làm được rồi, nhưng mà con nên dựa vào những cái từ để hỏi đó để mà mình chọn cho nó đúng.
Sao rồi con lâu thế? Gặp tiếp. Ok, từ từ mà làm không sao hết, mình làm cho kỹ miễn là nó đúng là được. I don't want to do. Check my answer. Okay, now I will check your answer number. And who is my grandma Beth? 1, 2. Okay. 4. 50 years ago. Yeah, it's about when. Grandma went to. Oh, good job. Sue wore a skirt. Number 9. Great job. Yeah, that's because it's again the rules for girls to wear pants, and so she did not have her cell phone. It was not invented yet, so she wanted to send her friend Summer. Yeah, đó, một thay đổi đúng đắn ha. She had to put a note where? In Selma's locker. And at 4. Great. Trong các bạn cô dạy 3 bạn lớp 8, con là bạn đầu tiên làm đúng hết tất cả các phần này nè. Hôm trước I'm not grade 8. You not read it, you just guess? I'm grade 7. Vâng, nói chung là cái chương trình này là cái chương trình lớp 8. Thì cô dạy cho con chương trình lớp 8 mà đúng không? Hiện tại cô cũng đang dạy 2 bạn lớp 8 và hồi trước làm tới bài này á, chưa có bạn nào làm đúng hết, thậm chí có cái bạn My, bạn học sinh của cô, bạn học sinh đó làm viết rất là ổn nhưng mà bạn vẫn làm sai bài này. Thì tuy nhiên là bây giờ con giải thích cho cô những cái phần mà con làm sao. Con làm sao con để con chọn được những cái đáp án này, con dựa vào đâu? Because I'm intelligent. Okay, you're intelligent. Okay, second one. Because in the hard sentences, I don't do it. I do the easy sentences, and when I do all it, I back to do the hard sentences. Okay, great. Rồi bây giờ con nhìn nè, đây cũng là một cái phần cụ thể trong phần viết một cái lá, giống như là viết một cái phần report hay là một cái phần lá thư của mình. Con sẽ áp dụng đủ cho cô những cái phần, nếu mà con muốn cái câu của mình detail, chi tiết nhất có thể, là con sẽ viết là who nè, when, where, why, what nè. Để cho con sẽ áp dụng cả 5 cái WH question này, con trả lời cho câu hỏi của mình. Who là ai? Ở đây mình có nhân vật nè, my grandma Beth. When, mình có when nó xảy ra 2 lần. Đúng không ta? Đúng rồi, when nè, mình xảy ra 2 lần. Why nó cũng sẽ xảy ra. Rồi mình sẽ trả lời cho những cái câu hỏi như thế này. Là một cái bài viết của con nó sẽ đầy đủ, nó chi tiết. Cô không nói về một cái bài văn tả cảnh. Tuy nhiên cái bài này là cái bài thuật lại, thì mình sẽ dùng đủ cho cô cả 5 WH question này để làm cho cái bài mình chi tiết hơn. Được chưa nào? Yes. Rồi con nhìn nè.
trong phần của mình nó cũng có does nè và is nè. Tuy nhiên là cô Tâm muốn nói cho con một chút, đó là bình thường nếu mà con viết cái cho ai mà con đã quen biết rồi, con cho ai con đã thân mật rồi thì con có quyền con viết tắt như thế này. Tuy nhiên con mà viết cho giáo viên của con hay là con viết cho một người mà con cảm giác là con chưa đủ thân mật để mà con viết thì con phải viết đại ra cho cô, đó là gì? It It is. is. Và cái này mình phải viết là That is. that is. Đúng rồi. Con biết phần này rồi đúng không? No. Oh no. Rồi, hết cái câu này là mình vừa nói lúc nãy. That is thì nó sẽ bằng cái gì? That That's good. And it is. is. Great job. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cả 5 cái WH question này để mình plan có nghĩa mình lên cái kế hoạch cho cái bài viết của mình nè. Rồi bây giờ con sẽ ghi cho cô cái phần 4 vào vở ha. Use the 5 Ws to help you plan writing. I'm finished. So now I want you to think back to your first day of school this year. What detail can you remember about this? Fill in the chart. Rồi bây giờ cô có một cái ví dụ ha. Bây giờ con sẽ nghĩ lại cái ngày đầu khi mà con đi học thì con sẽ nhớ những cái chi tiết gì vào cái năm này nè ha. Thì con sẽ xem who were there, ai ở đây. What you did, con đã làm cái gì. Mà con nhìn nè, ở đây con sẽ không viết ra từng câu mà cái mục đích chính của cái đoạn này là con chỉ list ra thôi, được chưa? Rồi bây giờ con list ra cho cô đi.
Con cái này cô Tâm bảo nè, là con không cần phải viết ra nguyên một câu, con hiểu không? Thì con chỉ cần làm ra những cái việc mà con đã làm thôi, con ghi ra, con ghi ra thôi ha, ghi ra từng cụm thôi. To know the when it took place. When it took place là nó diễn ra vào khi nào, nó diễn ra vào ngày nào ha. Ví dụ con không nhớ rõ thì con cứ thể bắt đầu vào tháng 8, đầu tháng 8 hay là gì, con không cần phải ghi rõ ngày tháng năm đồ ra đâu, được chưa? Nếu mà con nhớ không có được thời gian ấy
Thì cái phần này con chỉ cần nhớ cho cô, ví dụ như là con bắt đầu lớp 7 vào lúc khi nào thôi. The first day of school năm con lớp 7 thôi, cho nó dễ ha. I'm finished. Rồi con nói là who will say many teacher, rồi có many mà teacher không chịu thêm s nè, and many people. I start, con nhìn nè, ở đây là verb 2 thì ở đây phải là I started talking to my friends and started greeting my teacher ha. When it took grade 5th of September. Okay, after finish. Rồi after là một cái giới từ con nhìn nè. Thì sau đó phải là một cái động từ thêm in ha. Where this up in the schoolyard under the practice group. Don't like là thứ con không thích là hot nè, tired and wear hot uniform. Okay, great. Rồi. Rồi bây giờ con sẽ viết cho cô. Tưởng được nghỉ, chưa có được nghỉ. Rồi bây giờ cho con sẽ viết cho cô tầm khoảng từ 3 đến 4 câu ha, 3 đến 4 câu thôi, viết về cái ngày mà con tựu trường năm lớp 7 này nè, được chưa? Thì ai ở đó, ở đâu, diễn ra khi nào và mọi thứ như thế nào, được chưa? Con viết cho cô tầm 3 đến 4 câu thôi. Đây, viết ra chỗ này cho cô Tâm nè. Đó, viết ra chỗ này, 3 đến 4 câu thôi.
I'm finished. Show me. Oh, Oh, how can? yes. Ew. I still remember my first day of school like it just happened. Rồi con kể lại nè. It was one of the best day of my life. That day was on the beginning of September. Vậy đúng rồi. And I had prepared for it or summer. Tại sao đây con lại dùng quá khứ hoàn thành? Had prepare. Tại sao lại dùng quá khứ hoàn thành ở đây? Nào cô gái, giải thích đi nào cô gái. Because I think all summer is for teacher. Ok. Con nhìn nè, ở đây con kể lại, con dùng cho cô quá khứ đơn là được nha. I started to greet my teachers. Rồi chỗ đây con phải là không được rồi nè. Con phải có một cái coordinator, có nghĩa là một cái liên kết câu ở đây. Ví dụ con and or but so gì đó. And she will also my aunt. Con có thể dùng cho cô đại từ quan hệ nào. Who is my aunt cũng được. And she took me a really good care of me. And she took a really good care of me. In the first day of school, I came to school nha. And rồi sit nè, con nhìn nè, cái này phải chia verb to luôn chứ. Sat in the schoolyard about 2 hours. I didn't like, kể lại là con phải chia quá khứ đơn cho cô nè. I didn't like that day because it was nha, thiếu nè. Thiếu cho cô động từ to be nè. It was hot, tired. But pain là sao? Rồi bỏ cho cô cái này luôn, không có nghĩa. Especially ha, không có special. It's like a bird egg. Okay. But I remember, I know. Cái này phải biến thành especially phải nha, không có special, especially. Nè, especially. I must wear a hot uniform. Although I didn't like that day, but it made me remember it. Đó, quá khứ thì phải chia quá khứ hết nha con. Rồi, ok. Yeah. Rồi hôm nay cô và con cùng nhau học tới đây thôi, được chưa nào? Con nhớ nè, sau bài này thì hôm sau mình sẽ có một cái bài kiểm tra, con sẽ học lại cho cô 3 bài. 3 bài, bài 1, bài 2, bài 3, học lại cho cô từ vựng và chủ đề bài nói. Hôm sau mình sẽ có một bài kiểm tra 45 phút và con sẽ tự làm, được chưa? Nên con về con ôn bài cho cô. Ok? Yeah. Ok. Yeah. Alright. Yes. Enough for today. Goodbye, teacher. I'm so tired.